good morning, good evening po sa inyong lahat kung saan man kayo naroroon. Ngayon nandito kami sa sa Amsterdam Central. Today magka-canal cruise. Yan, nag-aantay pa kami ng oras. Doon kami sasakay, oh. Pakita ko sa inyo yun, Lovers. Yung may kulay orange na flag doon. Lovers Cruise. Canal Cruise. Yan. Kami sasakay. Papakita ko sa inyo dito. Ayan. Sarap dito mamasyal dito sa Amsterdam. Kita nyo yan. Pulos bike. Kasi mga tao dito ang kanilang sasakyan pulos bike. Yan. Ikot ko ulit guys, ha. Ayan guys, ayan, Lovers Canal Cruises. Yan, diyan kami sasakay guys. So pupunta na kami sa loob. Kasi dito may Lovers Cafe, yan, Departures Canal Cruises. Yan. Papasok kami sa loob niyan. Okay, go to the cafe. Ayan si Daddy, oh. Magko-cruise siya, magko-cruise. Anak, ikaw mag-video. Hawakan mo. Hawakan mo, baka manas sa tubig. No. Saan? May video? Sige, kung natin kita. Basura naman yung video. Here's your phone. Dito na lang. Tabi tayo. Dito na lang. Or maybe there. Sa front na lang. Sa front na lang tayo. Excuse me. Ito na lang tayo. Ayan. Tutur namin kayo dito. Dito yan sa Amsterdam Central. Ayan. Tingnan nyo guys, ang daming tao. Ayan, mga yan. Yung mga boat na yan, mag-aarkila ka. Pwede mo arkilahin. Or sasakay ka dun sa cruise. Like dun sa sasakyan namin. Dun, yung kulay orange na nandoon. Dadali namin kayo mamaya dun. Kita nyo yan. Diyan kami pupunta. Yan, per ang oras ang presyo depende kung ilang oras ka sasakay sa boat. Ayan, kami 1 hour lang kami. Yan. Diyan kami pupunta. Lovers. And guys, nandito na kami sa boat. Yan. Para saan to? Para dyan, ikakabit mo yun dyan. Ah, okay. Nilagay mo ito sa kabilang side. Daming tao. Baka malimutan na naman. Oo nga. Lagay mo kaya sa bag yung pin para hindi mo limutan. Lagay mo sa bag. Sa bag ko. Naputulong pala. Oo naman. Ayan guys. Ayan, wala pa ang driver ng boat. Because like it can do whatever size you need. Mamaya. Yung iinumin natin, labas mo muna. Ang cute nito. Yung iinumin natin, nandiyan sa loob. Ayan guys. Hindi, saka hindi pa nakakain ng tubig kin. Dami, oh. Dami. Marami. Marami din, Ayan. Nasaan na yan? Yan, nag-aantay pa kami ng si Daddy may baong soju. Hindi ba ganyan? Para kang
Tagay tayo soju, oh. Bumili ako. Soju and the canal cruise. I solved it wrong though. Ha? Solved it weird. Sarap. I just swallowed it weird. You know, just when you swallow anything with water. Ayan na guys yung ano, yung driver ng boat. Ayan, nagatanggal na siya ng tali ng barko. Aalis na kami. Malarga na. Biyaheng ano na to, biyaheng Marinduque. Ayan na. Ayan. Hello, good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Captain Jem. Hello. If Captain you Jem. have a headset, His name is you Captain. can take it from the post table on the left. The audio guide will be started after the second bridge. Better left, right, language, up and down the ferry. Sit back, relax, enjoy, make your friends, thank you. Kom maar flagship, geen wacht. Ito tayo. Yeah, that's nice. May nauna na sa amin. Hey, kaway ka, Kin. Hello. Hi. So after the Ayan na guys, umaandar na kami, umaandar na ang boat. after the second bridge, the audio will start playing from here. Ano? Okay na mga. Ang ganda ng hangin, ano? Presko hangin, ah. Tignan mo sa ano ko, tenga. Sabi ko, presko hangin, open air Ayan. pala yung nasa ibabaw. 1 hour to guys, 1 hour tayong iikot ng city. Ikot ng Amsterdam. Voor mijn flagship, Kimberley. There's music playing on it. Music lang to eh. He said it will start talking after the second bridge. Ah. Ayan, may mga earphones kami oh. May mga headphones kami kasi Yung paligid ang kinukunan mo, hindi kami. habang ano to, habang umiikot ang boat, meron siyang sinasabi about the place. Kaya mga naka-headphones kami. Okay? Ayan. Ipapakita ko sa inyo guys yung madadaanan ng boat. Verloord, die wil ook Kopenhagen komen. Ik heb je niet gehoord in ieder geval. Misschien dat er nog een daarachter wilde halen. Ouderbouw. Enterprise, Koopje, Kopenhagen en Stoerberat richting Gelderse Kade. Pwede pala kasi yun ang Chinese yun eh. Ha? Chinese restaurant yun eh. Nasa tubig. Nogmaals, AMS Friendship komt nu op haven Kopenhagen.
volume. Er is allemaal nog even bezig met manoeuvreren daar. Stoot, dubbel in. Ay. Ay. Ito yan, ito. Yan. Ay. Ano yan? Double 3 by Hilton. Ganda ng... Ayan guys, oh. Biggest Chinese restaurant. Sea Palace. Yan. Biggest Chinese restaurant daw yan dito. Ang pangalan niya ay Sea Palace. Als je dat lukt, dan zijn we eruit. Ik dacht dat je even zou wachten in de tunnel. Sea Palace. Dank je enorm, mannen. En ik... The oldest. Dit is afsneden. Kijk, heb ik heb er gehad. Eastern Dutch. Belegen de rond voldoetje. Ayun. De rit, ouderzijds, kolkje in. O, dyan. The whole area. Oh. The whole dock area. Juist, rijdt. Bedankt voor het wachten. Oh ja, fijn overweg. Madaming barko. Roos, wat ga je bij de dansenhuisjes? Okay. Pwedeng ilagay ko dito. Hindi. Ang kulit nito. Jesus Christ. El hombre. Ano yan? Ano yan? Yan. Copper. Ano yung building na yun? Yung kulay green. Oh. Parang ship, ano? Building. Building yan guys, pero ano siya? Parang siyang barko. Select siya. Door te draaien, daar kom je al heen en dan zorg ik even ruimte voor dat jij kom even aan. Jongens, hoor even die op vlieg was. Sandam? Diyan tayo pupunta ka. Alam mo, lagyan mo na ng music yan. Tapos si voice over mo na lang. Oh my God, napakagaling mo talaga. Yun nga. बॉलीवुड का गाना भी लगा दो Oh my God. बॉलीवुड सॉन्ग था Die cirkeling komen daar bij de kikker, daar wil ik niet tot rustig aan. Hey joh, kom jij maar door man, ik ben nog een chicken fan. Kom maar door waar de kikker wil. इंग्लिश में ज़्यादा मज़ा आ रहा है खाने में तस्वीर ले रहे हैं खाने में ये लाड़ी के दाने लग रहे हैं Daar ben ik niet van. Ah, ito. Montalban. Montalban Stoden daw yun.
Where is it? Yan guys, nakikita nyo yan, parang nakalutang sa tubig na. Boat house. Ano yan? Boat houses ang tawag dyan, no? May mga nakatira dyan. Yan, no? Mga boat houses yan. Tingnan nyo, para siyang mga bangka. Yan, bangka talaga. Kaya nga boat houses eh. Pero may mga tao nakatira dyan. Yan. Ay nga, nilinis yung kanyang bahay niyo. Oh, yun, no? Babae ang may-ari nito. Oh. Move your camera a bit. Really? Huh? Jewish population in this part. Okay. There are people in front of us. Huh? People in front of us. Saan? Oh, look at that guy. Okay. Look at that guy. Oy. Kayak. Okay. Ah. सामने मेरा ग्लास Yung nagkakaya. Yan. सामने वो नहीं वो बाइक Mga ano yan? Mga boat houses yan. Yung mga nakikita nyo yan, ang mga ano, boat houses lahat yan. Ito yung lalaki, oh. Sa, Nagano siya. ayan, yung lalaki nagkakayak. Oh. Oh no, that's not kayaking. Ano ba yan? Surfing. Surfing yan. Ewan ko. Huwag ka na magsalita. Wakeboarding. Maybe it's wakeboarding. Oh, wakeboarding. Some board. Oh, ano? Baka hindi mo alam, huwag ka na magsalita. Yan. Ang bahay niya, oh. Mal siguro yung pagtayo ng ganyan, ano? Nakastay din na yun siya, no? Ito mo. Oo. Parang birthday. You can do it with your boat. Kaya nga may boat sila sa labas, eh. Pero hindi yung malalaking ganyang kin. It can go. Hindi ka turn yung baplat. Nakakatawa, no? Nakakatawa. Hindi na ito. Yan. Dapat talaga i-explore mo pa yung city na gusto, eh, no? During the parade, you see them. Ayan. Nung gay pride dito dumaan ang ano, Maybe not this road. ang parade. Ah, siguro yan. Alin ba yun? Sinasabi yan? Hindi ko alam. Museum na daw ngayon. Alin ba yun? No, they're saying this street is like May where pumunta dito, this is where like Ang cute na, no? Bahay ba yun? Ah, po, restaurant. Ang cute niya. Cute niya. Yung video. Restaurant pala yun, yung maliit na ano doon, oh, maliit na building, kulay brown. Black. Ito, oh, yung kanal, oh. Kanal. Magandang kunin ng ganyan na picture. Oh, ang ganda, oh. Yan. 7 bridges. Tagusan yan. 7 ano? Bridges? Bridges. Ayan, nakikita niyo yung kanal na yan. Ano yan? Bali 7 na ano? Tulay. Past. Natagusan. No? Tagusan, oh. Tagusan na 7 na tulay. Oo. Tagusan yung sabi mo, tagusan yung 7 bridges. Yes. Kaya siguro, Kasi church daw, eh. Puro bahay to, eh. Kasi, hahanapin mo rin kung to the right, to the left. wala naman church dito sa kaliwa. Meron. Nasaan? Sa right. Maybe sa side mo, sa side namin. Right. Are your earphones in? Yeah. I'm on the left. Are your earphones in? Can you hear what he's saying? Yes. Are you sure? Yeah. Why are you looking at the Ito, ano to? Anong building to? Saan maganda na ito? Photo.
Lalo na sale na to, di ba? 12.75 lang, 17. Iba na 22. Jacob van Lennep, op de aanslag gaat de nieuwe heer op. Diba hindi na nagsasalita? Pero just Ayan, maganda yung mga buildings na yan. pag ganun ng video. Diba? Ayan. Ganda. Nakakaaliw tingnan ang mga buildings. Ang gaganda ng buildings dito, guys. Ayan o, tingnan nyo. Ang daming daming nakasakay sa boat. So, nagka-canal cruise. Canal cruise lahat yan. Canal cruises. In the world of our own. Oh. Habang nakasakay ka sa boat, pwede ka mag inom-inom. Baon nga kaming sojo eh. Ah, yan. Yan yun. Opera House sa City Hall. Opera. Opera. National Opera. Opera House. Yung building na yan ay Opera House. Yung white building na yan. City Hall. And City Hall. City Hall. National Opera and City Hall. Which one? Really? Where? Asan na yun? Yung sinasabi nila doon. Yung sinasabi nila ice bar. De Dios gaat draaien voor de Maasbrug nu. Ganyan yung boat na sinakyan na yan. Lovers Canal Cruises. White Bridge. Ahead of you. Ayan. Yan din. Tsaka yun. No, but it said straight ahead of you. Ayan. What bridge? Ayun, yung Skinny Bridge. Nasa unan daw. Dati pala yung bridge na yun ay operated by hand, now electrical na. Pinatatanaw niyo yun, no? Yung nasa dulong yun, no? Yun. Focus mo. Focus ko nga, ayun, oh. Sea level dito. This is Hola. Yeah, Alistair. Three main canals, so they have three main canals. Canals. They have three main canals. Oh, okay. De heer gaat voor de leidsbank. Okay. Noon yung understand mo yun kung ano na yun. De Dios van de Amstel Nieuwe Heer op. Ang businesses na lahat yun. De brein naar de Burbeek weer geweten. Vrijwel. Paardenmee gaat ook de heer gracht op. Echt een gaatje. All this type of museum. Meneer That's a museum. is helemaal vrij voor That building. De Green Marine, Burbeek op Bos. Brouwen, de halen maar door. Andito tayo ngayon sa Brues Canal. Ayan o, Brues Canal daw to. Tingnan niyo yung mga bahay dyan, ang gaganda o.
Every house has hoists. House what? Hoists. Ano? Hoists. Hoist. No. Oo nga no, meron nga no. Every house has one. Para saan daw yun? For moving like furniture and stuff. Oo. Back in the Para day. ano? May columns na yan. Denk wel, zorg dat je dit is. Ha? Ay, yung may balcony. Yeah. Oh, yeah. Ja, 5 bloemetjes Iceberg. Ano meron dyan? That's where the mayor lives and works. Where the ano? Ah, mayor. Ayan yan daw guys ang ano. Kumbaga parang mayor's office. Yan o. Yung may plug na yun, yung nakita nyo kanina. Yun ang ano, office at saka ano kung saan nakatira ang mayor dito. Ha? Yan. Nasa loob kami ng kanal. Oh, see? Nasa loob ng bridge. Oh. Oh, ito yung building na to. Maganda. Outside van de Leidse richting de Brouwer. Expensive stones daw. Big doors and big windows. Outside gaan niet Athene naar meester verkruisen nog. Ja, kom maar door bro, er komt nog een stoepje door, hè, kijk hè. Ja, ik kan nog zien. Ah, mamahalin pala yung mga buildings na yan. Kasi nga napakalaki para sa isang occupant lang. Back in the day, you'd have like rich aristocrats in there, but now it's like it's too expensive to live in as like single person only. So now it belongs to banks and organizations. Nakasan mo? Ikaw mag-describe. You're just not listening to the guy at all. Ano? Zie je opeens gaat niet zo nou, dankjewel. Ik snap je niet op wilde blijven. Niks achter. Hindi ko na kunan. Door outside. Meneer Tom, kom maar uit. Ik zit bij de Leidse straat. Tambay-tambay sila dun, oh. Ay, mga babae, oh. Meteen is het helemaal vrouw in die. Hoera. Oh, ano sila. Wees op ook op de keizerkruis. Kaupo sila sa gilid ng ilog. Oh. Corner on the left. Two narrow houses daw on the left. Yun o. Yun. 1955. Ah, okay. Yun yun. Ayun. De Van Noord op de heren voorbij de May-ari pala niyan, dalawang ano, magkapatid na babae. Yan. En dan de Terra Nova, de Leidse heren. Ay, ganda, oh. Oh. Nang galing mag-translate nanay mo, bili ba? Oh, the best. Athena, doe je nog goed ikaw? en Tama mooie ni. passasieren aan de stuurborskant? Umuuga yung ano eh. Jazeker, je krijgt een hart. Yung camera. Dankjewel, dankjewel. Yeah, That house. Ah, Bible Museum pala yun. Ang ganda nito, oh. Ang ganda ng mga design ng building dito. Oh.
Para mga ano, condominiums ano. Oo. Baka ito yun. Ito siguro. Kita mo naman yung unang picture. Kasi pwede niya pagsama-sama yung picture mamaya pag kumasa na. Ang Amsterdam daw ay tinawag na Venice. Venice of the North. Biro mo yun? Kasi para siyang Venice din. I agree. Pag pumunta ka ng Venice, ganito din. May canal ano din. May canal cruises din. Dankjewel, zet ik door, dank je. Yeah. Ah. The bridge was open. Amsterdam, excuse me. Kijk naar het brouwen. Pwede mong gawin dahilan yung kin, di ba? The bridge was open. So what can I do? Athene, alle heren, alleen op. Zet bij de homo de... Nasaan na yun? Ayun, yun. Ayun. Red brick. Black and white. No, red brick. Ah, and red white. bricks. Ayun oh, ganda oh. White. Red bricks houses. Ja, Wim, hier langs de leving. Ah, okay. Pag tumama ako sa loto, bibili ako sa dyan. You lose your money fairly quickly. Kruisje, Lely, outside. Okay. Kaya ganun narrow. Verlost? Ha? Massive. Oké, nogmaals, dus de Great Marine op de Lely gaat de Keizerkruising. Ik wacht, je wacht even. Kom maar uit. Oké, top, dank je. Mm. En naar de Green Marine, de Athene, Leidse, Keizerbrouwer. Guys, tingnan nyo palibot ng bike ang ano. 2 keer cirkellijn, Prins voor de Lely langs. I'm from Bulgaria. Добре, всичко добро. On the right. The red house. Ilang steps? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 steps. Kita nyo guys yun. Yung red the house with the red bricks. That's 7 steps. Grote versliespoten daarvoor. Wat zeg je? Ik ben kwijt. Waar? Het is mooi hier lang. Heel veel bergen. Ja, mooi.
Wielrennen is ook leuk. Dus als ik zelf op vakantie ga, omdat ik ga naar mijn huis. Meron na. Ayan. Ja, alleen maar ADO is, je bent altijd weg. Dit is ook de altijd. Wat wil je nog meer? Woon je in Amsterdam? Gewoon met de scooter, bro. Veel makkelijker. Anders ben je zo lang weg. Op een gegeven moment moet je... Ik genieten van deze broek. Zeker. Het is een beetje net als verschillende van allemaal landen en zeker. Yung tsura kanina. Ayan sila. Pabalik na tayo. Malapit na. Pabalik na kami guys. Pagbalik na kung saan magdadak na tong sinasakyan naming boat. Where? Ano yun? First class? Bukas pa ba yun? Tingnan nyo guys, oh. Pub yun, no? Maraming, restaurant pala. Restaurant and pub. Daming tao sa labas. Maaraw kasi kaya ang mga tao ay ano, sa labas sila gustong kumain. Yun. That's pub and restaurant. Saka dito very chill lang mga tao kasi very friendly mga tao dito. Mga turista lahat yan, oh. Peter, ook gaan we voor de paarden heen, hè? Ik wil even één voor je. Dankjewel. Je hebt al wat voorgelopen. Tommy, waar ga jij naartoe? Ik zou varen, dus ik dacht eigenlijk... Yan, umiikot na kami guys. Babalik na kung saan kami sumakay. Nagmaniobra ang aming boat na sinasakyan. Ladies and gentlemen, I'm gonna show you the smallest house of Amsterdam. It's just 1.50 meter wide. Really? It is on the right side, and it is house number 7. Okay, Smallest house daw. house number 7. The smallest house of That Amsterdam. one. Sa pito lang, ganun lang. Ay, yun. Sa dulo. Sa taas. Ayan, o. That one, that door. See, it's looking at that. Number 7. Yan. Focus mo nga. Sa dito, smallest house. Kaya pala contraction dito. And every 9 months, this house is for sale. Just every 9 months, a new couple is living again, and again. Because it's so tight. Yeah, it's so tight. Every 9 months nagbabalik. They're very newborn in this home every 9 months. Kaya inatras siya doon. Yung pala. May araw eh. Bahay na yan, nagkantay. Ay, isa lang nakatira doon. Isang pamilya. Malamang. Couple nga eh. Kaya nga pala nga nililipat eh. Kasi nga, dahil na. Pero mo ganun lang oh. Sa pinto lang ginano. Okay na. Yung itsura ng boat na sinakyan namin. Yan. Lovers Canal Cruises. Papunta na kami sa Don't forget your personal belongings, including your children, your husband, wife, boyfriend, girlfriend. If you forgot them already, we're gonna sell them on Amazon and eBay too. Thank you, whatever. Nakikita pa yung may pwede pa kayo video yun. Tulay. Pala nakaon.
Hey guys. Ayan, nandito na kami. Nakadaong ng aming boat na sinasakyan. Bye bye guys. Thank you so much for watching. I hope you enjoy.